Hello children, in the lesson year to year, we were looking at the ears and skin of different types of animals. We started off with an activity of matching animals with its correct ears, and also we did another activity wherein we matched the animals with their skin. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയായിരുന്നു. Different we were looking at the shape of the ears of different animals. Then we mentioned about how we can see the ears of different animals whose ears could not be seen, then animals which had hair on their body which did not have hair on its skin. ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത്. We saw that we also mentioned about sense organs which are our windows to the external world. For sense organs le parnade edakena eyes, we see with our eyes; ears, we hear with our ears; nose, we smell with our nose; tongue, we taste with our tongue; and skin, we feel with our skin. Skin also protects our internal organs from getting injured. Now, we were looking at the skin of different animals. So, adile activity cheythathu endanu cheyinnal compare cheyiditana activity cheythathu. Animals whose ears can be seen and who has hair on skin. So, രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സിമിലാർ, അതായത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കോറിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ്. So, I want you to keep this chart in your mind. Here we have animals whose ears can be seen and has hair on skin. Now here we have animals whose ears cannot be seen and has feathers on skin. Then in the previous session I also mentioned a term called warm-blooded and cold-blooded animals. ഓർക്കുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. warm-blooded animals എന്നും cold-blooded animals എന്നും രണ്ട് ടേംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. warm-blooded animals എന്താണ്? എക്സ്റ്റേണൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ വാം ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് നമുക്കൊരു ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്, അത്യാവശ്യം കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരുവിധം ഹോട്ട് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് വരെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിസ്റ്റം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളും അല്ലേ. ബട്ട് ദർ ആർ സർട്ടൻ ആനിമൽസ് ഹു കനോട്ട് ഓർ ദേ ആർ അൺഏബിൾ ടു ചേഞ്ച് ദർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ ടെമ്പറേച്ചർ. അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ they go into a state of sleep. അതിന് പറയണതാണ് ഹൈബർനേഷൻ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, you might have heard about lizards and crocodiles go hibernating during winter season. വിന്റർ സീസൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്നും ലിസേർഡ്സിനെ കാണില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡീപ് സ്ലീപ്പ്. അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡീപ് സ്ലീപ്പ്. ബട്ട് ഇവിടെ ഈ ഫെദേഴ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആനിമൽസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഹൈബർനേറ്റ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. സോ വാം ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് പറഞ്ഞു, കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് പറഞ്ഞു. കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് ഗോ ഇൻ ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡീപ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെയാണ് ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ ആനിമൽസും ബേർഡ്സും തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹിയർ വി ആർ ക്ലാസിഫൈങ് ദം ഇൻ ടു 2 groups based on how they reproduce. അതായത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് ബേബീസ് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹൗ ഡിഫറെന്റ് ആനിമൽസ് reproduce. Some animals lay eggs and some give birth to their babies. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആനിമൽസ് ആണ് എഗ്സ് ലേ ചെയ്യണത്? ഫ്രോഗ്, ഹെൻ, ക്രോ, സ്പാരോ, പീകോക്ക്, ലിസേർഡ്, pigeon, duck
and animals that give birth to babies: fox, mouse, elephant, cat, camel, buffalo, pig, cow, etc. ഇവിടുത്തെ ഈ ചാർട്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ നമ്മൾ animals whose ears cannot be seen and has no hair on its skin ആണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തത്? animals that lay eggs ആയിട്ട് മാറിയത് അല്ലേ? അതുപോലെ animals whose ears can be seen and has hair on their skin also give birth to babies. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബേബീസിന് ബർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആനിമൽസിന് വേറൊരു പേരും കൂടി പറയും. അതിന്റെ പേരാണ് mammals. You might have heard, അല്ലേ? Mammals are animals that give birth to young ones. Human beings are also mammals, അല്ലേ? And they feed their babies. ബേബീസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ mammals എന്ന് പറയുന്നത്. Now we know birds, reptiles and all lay eggs, അല്ലേ? ബേർഡ്സും റെപ്റ്റൈൽസും they lay eggs. ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ആനിമൽസിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം? animals can be classified as those that give birth to babies and animals that lay eggs. അപ്പോൾ animals that lay eggsൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ബേർഡ്സ്, റെപ്റ്റൈൽസ്, ഫിഷ്, ആംഫിബിയൻസ്. ആംഫിബിയൻസ് എന്താന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? animals that can live both on land as well as in water. ബ്രോഡായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലും കരയിലും ഒരേപോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഫിബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മാമൽസ് എന്നൊരു കാറ്റഗറി വന്നു. മാമൽസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ദേ ഗിവ് ബർത്ത് ടു ദെയർ യങ് വൺസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ലേ എഗ്സ്. ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ലേ എഗ്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, റെപ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട്, ഫിഷ് ഉണ്ട്, ആംഫിബിയൻസ് ഉണ്ട്. വി നോ ഫിഷ് ലേ എഗ്സ്, അല്ലേ? ഫിഷ് എഗ്സ് ലേ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. സോ ഐ ഹോപ്പ് these few terms are clear to you. Cold-blooded animals are warm-blooded animals. Mammals are warm-blooded animals. So they have hair on their skin. They give birth to their young ones. And their ears can be seen. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാത്തത്, അതായത് ബേർഡ്സ്, റെപ്റ്റൈൽസ്, ആംഫിബിയൻസ്, ഫിഷ്, their ears cannot be seen. They are cold-blooded. അല്ലേ? Not all of them, but some of them are cold-blooded and they have feathers on their skin. Now, animals can be classified based on their eating habits. Eating habits ne base ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആനിമൽസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they can be divided as herbivores, carnivores, omnivores, etc. Herbivores പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഹെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചെടികൾ, അല്ലേ? ചെടികൾ മാത്രം തിന്നണ ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെർബിവോർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹെർബിവോർസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? എലിഫന്റ്, ഗോട്ട് എക്സെട്ര ആർ ഹെർബിവോർസ്. കൗ, they are all herbivores. Carnivores എന്താണ്? Animals that feed on the flesh of other animals. Tiger, lion, etc. are carnivores. ഇനി omnivores, crow പോലെയുള്ള they survive on both plants as well as animal remains. ഇനി habitat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ആനിമലിന്റെ നാച്ചുറൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ലിവിങ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം വൈൽഡ് ആനിമൽസിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഏതാണ്? വൈൽഡ് ആനിമൽസിന്റെ ഫോറസ്റ്റ്, ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് അതിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ്. ഇനി കൗ, ബഫലോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിന്റെയൊക്കെയോ ഫാംസിൽ, അല്ലെ? ഹെൻ, ഡക്ക്, ബഫലോ, കൗ, all these things are farm animals. So this is about eating habits of animals and their habitats. So I hope this is clear to you. Please watch the video, children, and in case if you have any doubts, please do post it in the stream. That's all for today, children. Thank you and take care.